Starting with the blessed name of Allah subhanahu wa ta'ala. Peace and salutation upon our beloved Prophet, peace be upon him. Assalamu alaikum. I am Miss Rabia, your English teacher. English class 5, Unit 7. What goes around comes around. यानी जैसी करनी वैसी भरनी. In this video, you will know the translation of Unit 7, what goes around comes around. So let's start. What goes around comes around. जैसी करनी वैसी भरनी. Students, it's very interesting and moral story. Getting started. Look at the pictures. They show what two friends do for one another. तस्वीर को देखें. ये जाहिर करते हैं कि सच्चे दोस्त एक दूसरे के लिए क्या करते हैं. Yes, pictures show that true friends help in studies. They also help us when we hurt. तस्वीर ये जाहिर करती हैं कि सच्चे दोस्त पढ़ाई में मदद करते हैं. वो तब भी हमारी मदद करते हैं जब हम जख्मी होते हैं. Let's talk. What are the friends in the picture doing? इन तस्वीर में दोस्त क्या कर रहे हैं? So students, they are helping their friends in reading and getting up. Can you share other things that friends do for one another? क्या आप दूसरी चीजें बता सकते हैं जो दोस्त एक दूसरे के लिए करते हैं? Yes, friends share their eatables, pens, toys with one another. दोस्त एक दूसरे से अपने खाने की अशिया, फिल्में, खिलौने वगैरह और पेन वगैरह शेयर करते हैं. How can you be a good friend to someone? आप किसी के अच्छे दोस्त कैसे बन सकते हैं? I can become a good friend to help my friends in studies. I help them when they are in troubles. मैं अपने दोस्तों की पढ़ाई में मदद करके एक अच्छा दोस्त बन सकता हूँ. मैं उनकी मदद करता हूँ जब भी वो मुश्किल में होते हैं. Are you a good friend? Think about yourself and tell. क्या आप एक अच्छे दोस्त हैं? अपने बारे में सोचें और बताएं. तो स्टूडेंट्स, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप अच्छे दोस्त हैं या नहीं. Let's start today's story. What goes around comes around. जैसी करनी वैसी भरनी. Pre-reading. Look at the given pictures and guess what is happening. तस्वीर को देखें और अंदाजा लगाएं कि क्या हो रहा है. In the pictures, the frog is welcoming the mouse warmly. It is saying something to the mouse and tie the mouse with himself. जी, मेंढक चूहे का गर्मजोशी से इस्तकबाल करता है. ये चूहे को कुछ कहता है और चूहे को अपने साथ बांधता है. Share good qualities of your best friend. अपने दोस्त की अच्छी खूबियाँ शेयर करें. तो स्टूडेंट्स, आपने अपने फ्रेंड की खूबियाँ शेयर करनी है कि क्या वो मुश्किल में आपकी हेल्प करता है, क्या स्टडी में आपकी हेल्प करता है. इस तरह से. There was a mouse. एक चूहा था. Who had always lived on land. जिसने हमेशा जमीन पर जिंदगी गुजारी थी. By chance, अचानक इत्तेफाक से, he met a frog. वो एक मेंढक से मिला. Who lived in water. जो पानी में रहता था. For most of his life. अपनी ज्यादातर जिंदगी में. जिसने अपनी जिंदगी पानी में गुजारी थी. There was a mouse who had always lived on land. एक चूहा था जिसने हमेशा जिंदगी जमीन पर बसर की थी. By chance he met a frog who lived in water for most of his life. इत्तेफाक से वो एक मेंढक से मिला जिसने अपनी ज्यादातर जिंदगी पानी में बसर की. The mouse showed the frog around the little hole he lived in
and every beautiful thing in it. चूहे ने मेंढक के इर्द गिर्द छोटे सुराख जहां वो रहता था और उसके अंदर हर खूबसूरत चीज दिखाई. The frog invited the mouse. मेंढक ने चूहे को खुशामदीद कहा, चूहे को आने को कहा. To come along and see the wonderful underwater world. Yes, मेंढक ने चूहे को जल्दी आने और पानी के नीचे हैरान कुन दुनिया देखने की दावत दी. I would love to go with you, but I cannot swim, said the mouse. चूहे ने कहा, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, मुझे जाना अच्छा लगेगा, लेकिन मैं तैर नहीं सकता, मुझे तैरना नहीं आता. No worries, dear, replied the frog. मेंढक ने जवाब दिया, प्यारे, परेशानी की बात नहीं. I will tie your foot to mine and then I can pull you along. मैं तुम्हारे पाँव को अपने पाँव के साथ बांधूंगा और फिर तुम्हें अपने साथ खींच सकता हूँ. The mouse agreed. चूहा राजी हो गया. The frog laughed as he thought it would be good fun for him. मेंढक हंसा जैसे उसने सोचा कि यह उसके लिए अच्छा मजाक होगा. The frog tied the mouse foot to his own with a piece of thread. मेंढक ने चूहे के पाँव को अपने पाँव के साथ धागे के टुकड़े से बांधा. Thus joined together, they started walking across the meadow where they would find their food. इस तरह वो इकट्ठे हो गए और उन्होंने चरागाह के पार पैदल चलना शुरू किया जहां वो अपनी खुराक तलाश कर सकते थे. All went well. सब अच्छा गुजर रहा था. Until the frog led the mouse to the pond where he lived. हत्ता के मेंढक चूहे को तालाब पर ले गया जहां वो रहता था. All went well until the frog led the mouse to the pond where he lived. सब अच्छा गुजरा हत्ता के मेंढक चूहे को तालाब पर ले गया जहां वो रहता था. Then the frog jumped in, taking the mouse with him. फिर मेंढक चूहे को अपने साथ ले जाते हुए उसके अंदर कूद गया. किसके अंदर? तालाब की बात हो रही है, पॉन्ड की बात हो रही है. The frog splashed around happily and swam croaking about as if he had done a good deed. मेंढक ने खुशी से इर्द गिर्द छींटे उड़ाए और तैरा, टर टर की आवाजें निकाली जैसे उसने बहुत अच्छा काम किया हो. Oh, how cool and nice the water is. कितना कितना अच्छा और ठंडा पानी है. said the frog as he swam about. किसने? मेंढक ने कहा जैसे ही वो उसमें तैरा. Oh, how cool and nice the water is, said the frog as he swam about. जैसे ही वो इसमें तैरा तो मेंढक ने कहा कितना ठंडा और उम्दा पानी है. But the poor mouse was frightened. लेकिन बेचारा चूहा खौफजदा था. Please get me out of the water, said the mouse, or I shall be die. चूहे ने कहा बराए मेहरबानी मुझे पानी से बाहर ले जाओ वरना मैं मर जाऊंगा. ओह नेवर माइंड. ओ बुरा मत मानो. यू विल गेट यूज्ड टू द वाटर. तुम इस पानी के आदी हो जाओगे. आई जस्ट लव इट, सेड द अनकाइंड फ्रॉग. बेरहम मेंढक ने कहा मैं सिर्फ इसे पसंद करता हूँ. किसे? पानी को और पानी में तैरने को. यस, while reading. Tell me meanings of underwater and pounced. Underwater mean something inside the water. ठीक है? And pounced mean to attack. अभी pounced को हमने नहीं पढ़ा. But soon the poor mouse drowned. जल्दी ही बेचारा चूहा डूब गया. While the cruel frog frisked about down below, tied to the foot of the mouse. लेकिन जल्दी ही बेचारा चूहा डूब गया जबकि जालिम मेंढक नीचे गहराई में कूदा और चूहा उसके पांव के साथ बंधा हुआ था. Just then a hawk saw the mouse and pounced upon it. उसी लम्हे एक बाज ने चूहे को देखा और उस पर
حملہ کر دیا. As he flew away with it, the frog was dragged out of the water too. جیسے ہی اس کے ساتھ اڑا مینڈک بھی پانی سے باہر گھسیٹتا ہوا آیا. For he was still tied to the mouse. کیونکہ وہ ابھی بھی چوہے کے ساتھ بندھا ہوا تھا. As he flew away with it, the frog was dragged out of the water too, for he was still tied to the mouse. جیسے ہی اس کے ساتھ اڑا مینڈک بھی پانی سے باہر گھسیٹتا ہوا آیا چونکہ وہ ابھی بھی چوہے کے ساتھ بندھا ہوا تھا. Stop, stop, cried the frog. مینڈک چلایا کہ رکو، رک جاؤ. Let me go. مجھے جانے دو. It is the mouse you want. تمہیں چوہا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ کس نے کہا؟ مینڈک نے کہا کہ مجھے جانے دو، تمہیں تو چوہا چاہیے نا. Come along, said the hawk. باز نے کہا جلدی آؤ، میرے ساتھ آؤ. I want you both. مجھے تم دونوں چاہیے. ٹھیک ہے، باز نے جب مینڈک نے کہا تمہیں تو چوہا چاہیے نا تو مجھے جانے دو، تو باز نے کیا کہا؟ نہیں، مجھے دونوں چاہیے، اس لیے تم میرے ساتھ چلو. I will eat you first. میں تمہیں پہلے کھاؤں گا. For I like frog meat even better than mouse meat. کس نے؟ باز نے کہا میں تمہیں پہلے کھاؤں گا کیونکہ مجھے چوہے کے گوشت سے زیادہ مینڈک کا گوشت پسند ہے. In a few moments, the hawk had a good supper and there was nothing left of either the selfish frog or the poor mouse. چند ہی لمحوں میں باز نے ایک اچھا کھانا کھایا اور وہاں نہ کوئی لالچی مینڈک بچا اور نہ ہی کوئی چوہا بچا. یعنی کہ باز دونوں کو کھا گیا اور کوئی چیز بھی وہاں نہ بچی. Moral: As you sow, so shall you reap. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ تم جیسا بوگے ویسا ہی کاٹو گے. کیونکہ اس سٹوری میں آپ نے دیکھا کہ مینڈک نے ماؤس کے ساتھ کس طرح بیہیو کیا، کتنی خود غرضی دکھائی، خود مزے لیتا رہا پانی میں، جبکہ چوہے کو پانی کی عادت نہ تھی، وہ فرائٹنڈ تھا، اس میں وہ ڈوبتا گیا. لیکن مینڈک نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی. لیکن کیا ہوا کہ باز نے دونوں کو اڑا لیا اور دونوں کو کھا لیا. چوہے نے، مینڈک نے جو چوہے کے ساتھ برا سلوک کیا تھا اس کے ساتھ بھی اسی طرح سے ظالمانہ سلوک ہوا. تو اس لیے کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بنی، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اسٹوڈنٹس، اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اپنے فرینڈس کی ہیلپ کرتے ہیں اسٹڈی میں، کسی بھی ان کی پریشانی میں، تو کسی نہ کسی دن کوئی آپ کا بھی دوست آپ کی ہیلپ کرے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی ہیلپ ہوگی. لیکن جب کبھی آپ کسی سے بیڈ بیہیو کرتے ہیں، برا سلوک کرتے ہیں، مدد نہیں کرتے، تو آپ کے ساتھ بھی ایک نہ ایک دن ایسا ہو سکتا ہے. اس لیے ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ اپنے دوستوں کی مشکل وقت میں مدد کریں. Now, post reading. Can you think of the different moral from the fable? ٹھیک ہے، کیا آپ کہانی کے لیے مختلف اخلاقی سبق سوچ سکتے ہیں؟ Yes. One more moral is do good, have good. جی ہاں، اچھا کرو، اچھا بھرو. Read the story again and think of another ending of this story and discuss. کہانی کو دوبارہ پڑھیں اور کہانی کے لیے ایک دوسرا اختتام، یعنی کہ جو اس کی اینڈنگ ہوئی نا، اس کے علاوہ کوئی آپ اینڈنگ سوچیں. ٹھیک ہے، تو I think the hawk should only eat the frog because the mouse was innocent. تو میرے خیال میں باز کو صرف مینڈک کو کھانا چاہیے کیونکہ چوہا تو معصوم تھا. تو یہ اینڈنگ بھی اس کی ہو سکتی ہے. So students, this was our translation lesson. Inshallah, in next video I will continue it and will complete the exercise of unit. ویڈیو کو لائک کریں اور یکساں قومی نصاب کے مطابق تمام مضامین کی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. تھینک یو.